Hello guys, நான் Jagath and welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம கேமிங் PC build பண்ணலாம். So let's get started. நான் பாத்தீங்கன்னா டெக் அண்ட் டிராவல் வீடியோஸ்னு சொல்லி போடுவேன். ஏற்கனவே வீடியோஸ் பார்த்திருந்தாலும் சரி ஆர் நீங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த கேமிங் PC பில்ட் பண்றதோட காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ChipTronix CPU case, GigaByte motherboard, AMD Ryzen 5 CPU, 8GB RAM from Corsair, 1TB Segate hard drive. பவர் சப்ளை பார்த்தோம்னா மறுபடியும் Corsair தான். இப்போ எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பவர் சப்ளைலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா பவர் சப்ளையோட இமேஜ் அண்ட் மாடல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டாப் சைடில் பார்த்தோம்னா கேபிளோட இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரேர் சைடில் பார்த்தோம்னா பெர்ஃபார்மன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். உள்ள பார்த்தோம்னா மெயின் பவர் கார்டு, மேனுவல் புக் அண்ட் பவர் சப்ளை இருக்கு. அடுத்தது நம்ம CPU பார்த்துடலாம். சென்டரில் பார்த்தோம்னா Ryzen மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டாப் ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா ப்ராசஸர் வித் ரேடியன் கிராஃபிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா நம்பர் 5 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஜென் ப்ராசஸர் வித் ரேடியன் கிராஃபிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தோம்னா இமேஜ் இருக்கு. பேக் சைடில் கீ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட் பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் சிப்பே இருக்கு. டாப் சைடில் ப்ரைசிங் இன்ஃபோ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ்குள்ள பார்த்தோம்னா மேனுவல், சிப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபேன் இருக்கு. சிப்பில் பார்த்தோம்னா Ryzen அண்ட் மாடல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தோம்னா AMD Ryzen 5 3400G. இது பார்த்தோம்னா பில்ட் இன் கிராஃபிக் கார்டோட வருது. இதில் பார்த்தோம்னா 4 கோர் அண்ட் 8 த்ரெட்டோட இருக்கு. அடுத்தது மதர் போர்டு பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா மாடல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ சைட்ஸில் பார்த்துடலாம். சைட்ஸில் பார்த்தோம்னா மறுபடியும் மாடல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. AMD Ryzen அண்ட் AMD Athlonக்கு இந்த மதர் போர்டு சூட் ஆகும். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். உள்ள பார்த்தோம்னா கேபிள், IO போர்ட் ஷீல்ட் அண்ட் மதர் போர்டு இருக்கு. இது பார்த்தோம்னா மைக்ரோ 8x சைஸ். இதில் பார்த்தோம்னா AM4 சாக்கெட் இருக்கு. நம்ம இப்போ CPU சிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்லாக் பண்ணிடணும். ஓகே, இப்போ அன்லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ள பிளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. CPU சிப்பை சாக்கெட்டில் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் லாக் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸில் பார்த்தோம்னா மாடல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ரேமோட சென்டரில் பார்த்தோம்னா வெஞ்சன்ஸ் LPXன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது கீழே பார்த்தோம்னா DDR4ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதை அன்லாக் பண்ணிட்டு தான் மாட்டணும். ரேம் ஒன்ஸ் நல்லா ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரணும். ஓகே, இப்போ ரேம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம இப்போ CPU ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே சுற்றி இருக்க ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஃபேனை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட்டன் பண்ணிடலாம்.
அடுத்தது வயரை மதர்போர்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது நம்ம CPU கேஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸில் பார்த்தோம்னா MX1 RGB டவர் கேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. CPUயோட இமேஜ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா CPU எப்படி எடுக்கிறதுன்னு இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கு பாக்ஸ் அப்சைட் டவுனில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ இந்த கவர்லேருந்து CPU கேஸை வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த கேபினெட்டில் பார்த்தோம்னா டெடிகேட்டட் RGB கண்ட்ரோல் பட்டனோட வருது. இந்த பட்டன் மூலமாக நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க RGB ஸ்ட்ரிப்போட கலர்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த CPUயோட க்ளோசர் லுக் பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தோம்னா பவர் பட்டன், ரீஸ்டார்ட் பட்டன், LED லைட் பட்டன், 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக், மைக்ரோஃபோன், 2 USB 2.0 போர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு USB 3.0 போர்ட் இருக்கு. டாப் சைடில் பார்த்தோம்னா மேக்னெட்டிக் ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டு இருக்கு. இந்த ஷீல்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். சைடு பார்த்தோம்னா டெம்பர்ட் கிளாஸ். இந்த கேபினெட்டில் லிக்விட் கூலிங் ரேடியேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட், டாப் அண்ட் ரேர் சைட்லையும் சப்போர்ட் இருக்குது. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாட்டம் சைடில் பார்த்தோம்னா இங்கே தான் பவர் சப்ளை ப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ உள்ளே பார்த்தோம்னா இங்கே 4 ஸ்க்ரூ இன்சர்ட் பண்ணணும். இது பார்த்தோம்னா ஐஓ ஷீல்ட். இது மதர்போர்ட் பாக்ஸ்லேயே வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம மதர்போர்டு அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பவர் சப்ளையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட்டன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை மதர்போர்டோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஹார்ட் டிரைவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிரைவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
நம்ம இப்போ இந்த எல்இடி லைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம OS இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஓகே guys, so that's it. நான் சீக்கிரமாகவே இதோட கேம் பிளே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர்.